Hello, my dear students. How are you doing? I think you are well. In the previous class, I told you about transformation sentence, which I would like to perform and make you understand clearly. To do that, you know about different verbs and sentence patterns. However, without knowing these things, prerequisites, that is prerequisites of sentence, prerequisites of grammar, you must have good idea about these things. Without knowing these things properly, you cannot understand any topic. However, I should discuss one of the conditions of or prerequisites of transformation. That is, classes of grammar. What are the classes of grammar? In the previous class, I mentioned 4 or 5 classes. Those are orthography or phonology or phonetics, etymology or morphology, syntax and semantics. I suggest you to compare these things with your Bengali grammar. Before doing that, mainly I focus on 2 classes. That is etymology or morphology and syntax. Morphology or etymology is that branch of grammar which deals with word formation, and syntax deals with sentence making patterns, how to arrange those words in a sentence properly. To do that, I should clearly tell you about etymology. Etymology gives us word formation rules. In it, we have prefix, suffix, antonyms, and synonyms. These things, as you know, in your syllabus, you have antonyms and synonyms. There is prefix, which are made with the help of prefix and suffix. What is prefix? The part of a word, that is a letter or a group of letters which are placed before words. These are, in this way, words are formed, and these are prefix. That is, in Bengali grammar, upasargo. Upasargo, how do you mean by upasargo? The বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যেগুলো কোনো শব্দের আগে যুক্ত হয় নতুন শব্দ দিয়েই প্রদান করে, সেইগুলো হচ্ছে উপসর্গ. Similarly, in English, we have prefixes. And then another thing we get to teach, that is a suffix. Suffix is a letter or 2 or 3 letters which are used after the words, after verb or noun or adjective, to form new words. These are suffix, that is protyay and vibhakti in Bengali grammar. If you have studied your Bengali grammar and compare these things with the Bengali grammar, you will be get very clear idea about these 2 things. However, I should discuss about parts of speech. Before doing that, you should have elaborate knowledge about parts of speech. That is in Bengali grammar, pod. What is pod? Or parts of speech? Parts of speech is a word which is used in a sentence. অর্থাৎ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকেই পার্টস অফ স্পিচ বা পদ বলে. বাট হোয়াট ইজ ওয়ার্ড? Word means which is formed by adding 2 or 3 or more than 2 letters which make a meaning. But there is basic difference between word and parts of speech. পদ, কোনো শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তাকে পদ বলে. Until and unless it is not used in a sentence, it cannot be a part of speech or pod. We know, we have not discussed about vibhakti. You should know vibhakti. What is vibhakti? Vibhakti কাকে বলে? বিভক্তি হচ্ছে যেগুলো বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি কোনো ক্রিয়াপদ অথবা
নামপদের পরে বসে বাক্যের অর্থর পূর্ণতা প্রদান করে তাকে বিভক্তি বলে। তো ইন ইংলিশ গ্রামার we displace or replace these vibhaktis by preposition. Say, fisherman catch fish in the river. জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। Here is a te vibhakti or a. In Bengali grammar, we get different types of vibhakti. These are ke, re, ra, er, te, untusta, a. But in English grammar, how we finish these things? How we eliminate or replace these things? In English grammar, this sentence we replace by preposition before that particular word. But in Bangla grammar, vibhakti is used after the word. But in English grammar, we use preposition instead of that vibhakti before that word. জেলেরা নদীতে মাছ ধরে। Fishermen catch fish in the river. But here vibhakti te has been replaced or is replaced by in at. But in English grammar, the vibhaktis or inflections are replaced by prepositions. And রহিমের দ্বারা কাজটি করা হয়। The work is done by রহিম. Here is দ্বারা. দ্বারা means by or with. In English grammar, this দ্বারা is replaced by or with. So it is proved that all vibhaktis are replaced by prepositions in English grammar. Before another for your kind information, I should inform you Anusarga. Anusarga is a classification of অব্যয়। তো আমরা অব্যয় বলতে কী বোঝো? অব্যয় মিন্স যার কোনো ব্যয় নাই, এই শব্দগুলোর কোনো চেঞ্জ হয় না। বিশেষ অ্যাকর্ডিং টু বাংলা গ্রামার, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া। There are 5 types of classification in Bangla grammar for পদ, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া। But according to classification of অব্যয়, we get 4 or 5 classification of them. Anusarga is one. But how we eliminate অনুসর্গস in English grammar? But অনুসর্গ যে শব্দ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে বাক্যের অর্থপূর্ণতা করা অথবা অন্য শব্দের সহিত সম্পর্ক দেখা দেয়, সেটি হলো অনুসর্গ। অর্থাৎ ইংরেজি গ্রামারে যেটা প্রিপোজিশন, আমার বাংলা গ্রামারে সেটা অনুসর্গ। এখন যদি আমরা সমস্ত প্রিপোজিশনগুলার বাংলা অনুবাদ করি, তাহলে আমাদের আইডিয়াটা আরও ক্লিয়ার হবে এবং এইগুলো বাংলা গ্রামারের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। যেমন হইতে, থেকে, সে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, উপরে, নিচে, বরাবর, অনুসারে, দিজ অল আর অনুসর্গ। অর্থাৎ এই অনুসর্গগুলা এবং বিভক্তি, অর্থাৎ বিভক্তি এবং অনুসর্গের মধ্যে বেসিক একটা ডিফারেন্স নেই। যেগুলা অনুসর্গ সেইগুলাই বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বিভক্তি এবং অনুসর্গ আমরা একই সেম থিং বলতে পারি। তো however, I think your idea will be clear now if you listen to my lecture and at the same time you sitting at home consult your technology again and again. I think it will be very clear to you. However, but discussing the sentence patterns, though discussing main topic is sentence analysis or to understand the sentence, in and between these things, I have to focus on other
basic things. I have already discussed many things. We have to analyze a simple sentence while we doing exercise or understanding sentence transformation. Transformation consists of different items. Simple sentence, complex sentence, compound sentence, voice sense, degree transformation. So our main concern is simple sentence. If you understand or clarify, make the meaning of a sentence, or you can make a simple sentence, you will be able to make complex or compound sentence very easily. However, a simple sentence, how many parts does a simple sentence have? At least subject and verb. Sometimes you can add object to extend your meaning. So subject, verb and object. Here subject, verb and object. So subject, which part of speech is used as the subject? You know noun. That means Bisheshya Pad. The subject must be noun or Bisheshya Pad or pronoun. And verb, then subject, verb, object. Object must be noun or pronoun or noun equivalent. So there is a question, what is noun equivalent? Equivalent শব্দ অর্থ সমতুল্য। তো নাউন ইকুইভ্যালেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়গুলা নাউনের পরিবর্তে বসানো যায় সেইগুলো হচ্ছে নাউন ইকুইভ্যালেন্ট, অর্থাৎ নাউনের মতো কাজ করে। দ্যাট ইজ ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, gerund, phrase, even a clause can be used instead of a noun or pronoun. So these things are noun equivalent. And then comes the verb. Verb must be principal verb or finite verb. The principal verb sometimes takes the help of a helping verb that is used before the principal verb. Maximum sentences we have get auxiliary verb plus principal side by side. It is verb phrase. Then comes object. Object must be noun, pronoun or noun equivalent. Similarly, the subject. Similar subject and object, same thing. The things or object, noun, pronoun, that is subject. Another 3 minutes. However, we read a subject, verb, object. Then comes another thing, that extension. Extension, subject, verb, object. Then another thing may come beside the long this sentence to make the sentence long or to express our feelings more and more, mentality more and more. We have to analyze the sentence subject in the same way, subject, verb, object and extension. So what are these extensions? These extensions are prepositional phrase, infinitive phrase, adverbial phrase, infinitive phrase, participle phrase. So our concern should be, there are 8 or more than 8 types of phrases, but our main concern 3 or 4 to know. Main concern is to know 4 or 5 types of phrases. That is prepositional phrase, adverbial phrase, infinitive phrase, and participle phrase. These phrases are replaced by when, where, how, why. If you make a question in place of these phrases, we will apply these 4 things: why, when, where, how. The subject, verb, object, having these things, the other things which are used beside these things, before subject or after the object, these adverbials or these things may be used. We read
Say, let me clarify by reciting an example. We read newspapers. We read newspapers in the morning. Subject, we read, verb, newspaper in the morning. So you suddenly a student can question, when do you read newspaper? We get the answer, in the morning. So it is when. In the morning is used instead of or in place of when. You can ask, you read newspaper in the morning to get the general knowledge. So you may ask a question, why do you read newspaper? So আমরা খবর কাগজ পড়ি, সকালে খবরের কাগজ কেন পড়ি? টু গেট দ্য জেনারেল নলেজ, টু গেট দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য কারেন্ট ওয়ার্ল্ড। তাহলে এইটা আমরা কী দিয়ে প্রশ্ন করে পেলাম? কেন পড়ি, কেনর উত্তর। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং উই ক্যান এক্সপ্যান্ড দ্য সেন্টেন্স, উই রিড নিউজ পেপার in the morning to get knowledge generally. How do you read newspaper? তুমি কীভাবে পড়ো, এটা প্রশ্ন আসতে পারে। তো আমরা নিউজ পেপার পড়ি হোয়ার, হাউ অ্যান্সার্ড, বাট হোয়ার কোথায় পড়ো? তুমি যে খবরের কাগজটা পড়ো, আমরা অলরেডি অ্যান্সার পেয়ে গেছি কেন পড়ি, কেন বা কীভাবে পড়ি, এটাও একটা অ্যান্সার হয়ে যায়, সেম থিং। হ্যাঁ, তো আমরা কখন পড়ি অ্যান্সার পেয়ে গেছি। এখন তুমি কোথায় বসে পড়ো খবরের কাগজ, where do you sit and read newspaper? Then answer will be we read newspaper, I read newspaper in the morning to get general knowledge, sitting sitting under a tree in my garden. Sitting under a tree in my garden, আমি আমার বাগানে একটা সিটিং প্লেস আছে, সেখানে বসে খবর কাগজ পড়ি। ইন দিস ওয়ে সেন্টেন্স ক্যান বি এক্সপান্ডেড অ্যাজ ইউ লাইক। তোমার অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা মতো তুমি শত বড় সেন্টেন্স বানাতে পারো। ইট ইজ নট এ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং ইফ ইউ নো দ্য টেকনিক্স অর প্যাটার্নস অর মেকিং সেন্টেন্স, it will be very easy for you to capture. But your traditional way, your traditional system will not be able to help you. Teachers should be very inventive, teachers should be creative to make you your lessons easy and to help you understand English, grammar or language. Thanks. See you next class.